I think once you start using CH, you cannot leave. 안녕하세요. 하이파이 클럽 한창원입니다. 오늘 극동음향 시청실에 와 있습니다. 옆에 외국분이 한 분 계신데요. 존 필립스 씨라고 CH 프레시전 세일즈 부사장님 인터뷰를 하기 위해서 여기 앉아 있거든요. 처음 뵙는 것 같은데요. 간단히 본인 소개부터 부탁드리겠습니다. Sure, so my name is Jean-Philippe Fontaine, but everybody calls me JP. It's shorter, easier. I'm from France and I'm the VP of Sales for the Asia Pacific region for CH Precision and Watson Audio. 예전에 그 다른 브랜드의 그 회사 근무 경력도 있었다고 들었는데요. Yes, that's correct. So I have 20 plus years of experience working for Orthophone, Focal and Name, and the Macintosh Group, which is Macintosh Laboratory, Audio Research, Sonus Faber, and Sumiko Phono cartridges. 네, 굉장히 많은 브랜드에서 일을 하셨는데요. 그러면 지금 한국 방문은 지금 몇 번째시고 한국을 방문했을 때 받는 느낌은 어떤 건지? I think I've been only in Seoul about 15 times, if I remember correctly. And my impression is uniqueness across the world. I think Korea and the people that I'm meeting every time I come to Seoul are very detailed, designed, and I would say high brain when it comes to audiophile and hi-fi. 혹시 하이파이 클럽에 대해서 알고 계신지, 그리고 하이파이 클럽 유튜브 채널도 보신 적이 있는지 갑자기 그게 궁금해집니다. So I'm familiar, even though we've never met before, but I've heard a lot about Hi-Fi Club in Korea. I've watched some YouTube videos and I've seen your face quite many times, either in magazines or on internet. So for me, it's a real pleasure to be here and finally to be able to meet you. Thank you. 그 마침 또 최근에 이 D10 CD SACD 트랜스포트 리뷰 영상이 이제 올라가고 있거든요. 그것도 꼭 시청해 주셨으면 고맙겠습니다. I will definitely. I didn't have time yet, but I'm looking forward to it. 자, 이제 그럼 본격적으로 이제 CH 프레시전에 대해서 이야기를 해보겠는데요. 사실 이제 CH 프레시전 하면은 이제 설립된 지 10년밖에 안 됐지만은 정말 그 짧은 기간에 세계의 어떤 탑 하이엔드 브랜드로 성공을 했다고 할 수 있는데요. 그 이유는 무엇 때문이라고 생각하십니까? I think it's essentially due to the fact that CH completely relies on no compromise. And I think for really requiring audiophiles and also hi-fi people, audio people, it's really the brand that you go to and you can expect the unexpected, the absolute precision. 그 제가 생각하는 CH 프레시전의 사운드는 한마디로 이제 자연스럽다 이렇게 얘기하고 싶은데요. 사실 이 자연스럽다는 표현이 상당히 모호할 수 있는 단어이기도 한데. 여타 이제 다른 하이엔드 브랜드들이 보면은 뭔가 이 자기의 존재감을 내세운다 그럴까요? 굉장히 고해상도라든가 아니면 스피드가 빠르다든가 아니면 저역의 댐핑을 강력하게 걸어준다든가 어떤 중역대를 굉장히 화려하게 만들어주는 그런 사운드라기보다는 그냥 중립적이지만 차갑지 않고 자연스럽게 공간감이 열리는 그런 사운드 전혀 인위적이지가 않죠. 하지만 이러한 중립적인 사운드는 어떻게 보면 자기 개성이나 존재감을 드러내기 쉽지 않다는 면도 있는데요. CH 프레시전의 사운드 철학, 어떤 CH 사운드에 대해서 말씀을 해주신다면 어떻게 얘기를 해주실 수 있을까요? I think one very important aspect of CH, what we do, where we are really focusing on is time domain. So really the integrity in the time domain. That allows simply because you're right in the timing, and we are talking here about like extreme high resolution where timing is everything. Because you have this perfect timing, let's put it that way.
then you have a natural sound that is not forced by time complication. And therefore, you have this like very natural feeling when you are listening to our equipment, simply because it respects this time domain. And this is really an area where all our engineers, and including Florian, are really focusing on. So that, to me and to us, this is one of the definition of CH, natural sound. 네, 그 타임 도메인을 말씀을 하셨는데 사실 저도 개인적으로 굉장히 중요하다고 보는 영역이고, 음악이라는 게 시간에 따라서 흐르는 거기 때문에 얼마나 그 시간을 축을 정확하게 맞추느냐, 그게 굉장히 중요하다 할 수 있는데요. 그렇다면 이 타임 도메인을 정확하게 하기 위해서 필요한 것과 이 타임 도메인을 흐트러뜨리는 요소는 뭐가 있을까요? So, perfect clocking is the most important in order to respect the time domain. And to do so, what's really important is to be able to isolate each of the function in your system, including, power supply. So there is no interference and there is no issues created by the system itself in that time domain. So to be able to control each piece very carefully and with integrity is really what's pushing the time domain integrity to the best limit, I would say. 그 다음번 질문 내용을 미리 답을 주신 것 같은데, 이제 CH 프레시전 하면 또 떠오르는 게 이 모듈러 설계와 여러 덩어리로 나뉜 시스템이 떠오르는데요. 전원부 별도는 기본이고, 심지어 프리앰프, 포노앰프 등은 채널별로 분리해서 2대를 사용을 할 수도 있고요. 이렇게 하는 이유와 장점은 무엇인지, 또 혹시 개수가 많아지면 더 많이 팔 수 있어서 매출 상승에 기여를 하니까 그런 건지, 그런 부분이 갑자기 궁금해졌습니다. So it's a very good question. Number one, by isolating each of the domain, you have more control in each of the domain, clearly. And again, you avoid interferences in between each of the box, each of the function in your system. So that's very important. It's a little bit like, in a car when you separate the wheels and how they function themselves, so you can really balance the car correctly. We are firm believer and we are isolating mechanically, physically, those different domains, but also electrically. The reasons are not strictly for sales, it's quite the contrary. Actually, we also believe that in a single chassis, from a single box, you can already have great performances from CH. And along your, I would say, system life, you may want to upgrade. You don't need to replace that box. You can suddenly add a power supply unit that will elevate your sound just by that box. So you suddenly don't need to change our product, but you can really upgrade it over time to reach the best system ever. But you can start by a very, very simple system. And yet, our message and our promise to our customers is that from a single box to multi-box design, you will get CH Precision heart and soul. 결국에 CH 프레시전을 선택하면은 영원히 빠져나올 수 없게 만드는 전략이다, 이런 생각도 드는데요. I think once you start using CH, you cannot leave. Sorry. 이제 그 이번에 새로 출시된 거죠. D10 CD, SACD 트랜스포트에 대해서 얘기를 해볼 건데요. 이제 10 시리즈에서 드디어 이제 CD 트랜스포트가 나왔습니다. 근데 사실 요즘 이제 대세는 컴퓨터 스트리밍, 디지털 스트리밍 쪽으로 가고 있는데, 지금 이 시점에서 이런 D10 같은 플래그십 피지컬 디스크 플레이어가 나왔다. 그 어떤 전략적인 의미를 어떻게 설명을 해주실 수 있겠습니까? When you look at how the music has been consumed over the past 20, 30 years, even more, even though CD trend is a downward trend, clearly, there are still massive number of people, they have a CD collection. And as everything that we do at CH,
our proposal is very simple. Bring a CD transport to the utmost quality, because we believe that even for physical media, optical media, we have to deliver the best to this number of people. They still carry thousands and thousands of CDs, and they want to listen to them on a daily basis. So that's the proposal behind the D10. And we push the limits here again in time alignment and data extraction in order to redefine what a CD transport is able to do. 저도 최근에 리뷰도 진행했고 마침 또 며칠 전에 이 D10 CD, SACD 트랜스포터 이제 시청에도 이 공간에서 진행을 했는데 진짜로 기존의 CD나 SACD에서는 들어볼 수 없었던 그런 놀라운 수준의 음질이 나와서 개인적으로 굉장히 깊은 감명을 받았는데요. 그렇다면은 하이엔드 CD 음질과 하이엔드 컴퓨터 스트리밍 음질에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지 그 의견을 한번 들어보고 싶습니다. I think both worlds can exist together. The only way it can exist together is if you are able to push the limits in both worlds. So I would personally never say that streaming is better than CD or CD are better than streaming. It all depends how, again, you extract the data and you push forward this data in your system, time alignment. If it's done properly, I think both worlds are fantastic, because at the end of the day, we are here to listen to music. 개인적으로 저도 예전에 CD 플레이어를 많이 사용을 했었고, CD는 이 트레이 이 정밀도가 매우 중요하다 생각하는데요. D10에는 이제 몰스라는 설명만 봐도 어마어마한 물량이 투입된 것 같은데, 이 몰스 메커니즘에 대해서 좀 자세한 설명 좀 부탁드리겠습니다. So the Morse mechanism is fully in-house, designed by CH to create from A to Z, from the very beginning, a mechanism that is stable, very rigid, and does not any vibrations, because enemy of the signals are clearly any vibrations that could interfere in the mechanism and therefore create errors in the data that the CD is extracting, the mechanism is extracting. So we fully custom and rework in-house this CD mechanism to enhance, again, as everything that we do at CH, to the limit in order to create fantastic mechanism. 그러면 혹시 그 CD 트랜스포터 내부에 있는 거 광학 장치까지 직접 다 CH 프레시전에다 제조를 한 건가요? 아니면은 그 광학 메커니즘은 외부 장치를 갖다 쓴 건가요? So the optical by itself is external, but the entire mechanism has been ripped off and rebuilt from scratch. Obviously, we don't manufacture optical readers, but it's not a off-the-shelf OEM that we put inside the D10. It's really something that we procure, rip off absolutely everything, and rebuild everything from scratch with improved materials, much better chassis and vibration control, and a mechanical control as well. 그야말로 이제 엄청난 물량 투입과 설계다 할 수 있는데요. 이러한 설계와 물량 투입이 어떤 트래킹, 타이밍, 지터 측면에서 어떤 기술적 차이를 갖고 오고 그 결과물이 어떤 음질로 어떻게 좋아지는지 그것에 대해서 설명을 좀 해주신다면요. If we start by the result, again, here, you have something that is much more natural, not forced, simply because there are less errors and less corrections. So you don't have like a jittering or a smearing effect that is added to the trackings, simply because the rotation as well has been reinforced to avoid creating those errors, and therefore, adding more jitters and asking the system to correct errors that has been added unnaturally by vibrations or mechanical issues. So again, as you can see, this is by definition the CH precision sound in a very natural and organic way. 아까도 이제 전원부 중요성에 대해서 설명을 해주셨고요.
CH 프레시전 하면 또 이 전원부도 굉장히 공을 들여서 만드는 브랜드로 알고 있는데요. 역시 이제 D10도 전원부 별도로 돼 있고 그 전원부가 트랜스포트 모터, 컨트롤부, DSP, 마스터 클럭을 4개의 갈바닉 아이솔레이션 도메인으로 분리했다고 했는데 CD 트랜스포트에도 이렇게 전원부에 공을 들여야 되는 이유는 뭐가 있을까요? That's a very good question. Again, here we are going back into the more domains you are separating, the more you can control each of them very, very precisely and very carefully. And it's even more important when it comes to power supply, because if a power supply is dedicated to 4 different modules in a system, then necessarily this creates some lack of power at crucial time. And we go back to timing, where basically you need to have the same amount of power at every time in your signal. So splitting into those 4 different domains us to have the best control possible. 자, D10, CD, SACD 트랜스포트에 대해서 이제 마지막 질문인데요. 어떤 D10에 대한 이제 음질적, 기술적인 부분에 대해 더 설명해 주실 부분이 있는지와 이 D10을 제대로 사용을 하려면 뭐 DAC라든가 클럭이라든가 CH 프레시전 제품과 같이 사용했을 때 얻을 수 있는 장점, 이 부분에 대해서도 좀 설명 부탁드리겠습니다. So using the CH link, okay, you can then synchronize properly different elements in your system. And in the D10, because of this CH link, you are able to carry vast amount of data, okay, at a super high rate in native DSD between CH components. Everything is aimed for optimal integration overall in the system, and also to have kind of a main system synchronized with other elements in a proper clocking design allows you. And we go back here again to time alignment, time integrity. So you are not introducing any time errors in your music, and therefore again you obtain a very effortless, natural, and I would say organic sound. That's the overall, I would say, technical part. But in a more, I would say, philosophical approach, I would like also to explain that at CH, we focus on every critical part of each component. As I explained already, separating the boxes may look quite impressive, but the purpose is again to eliminate any ways of any errors getting into your system. That's number one. And then we focus on mechanical parts in your system, but also software that are designed in-house and controlled by CH, by us and our team of engineers. We don't rely on off-the-shelf OEM hardware or software as well. So everything in the engineering is actually controlled in-house in Switzerland by our team of people. 자, 그러면 D10에 대해서 이제 여기까지 이야기를 하고요. 개인적으로 CH 프레시전에 대해서 이제 궁금한 거 2가지가 좀 있거든요. 저 C10 DAC하고 그 다음에 프리 파워앰프에 있는 이제 임피던스에 대해서 좀 이야기를 해보고 싶은데요. 먼저 이제 C10을 보면은 DAC요. 버브라운사 PCM1704 이 R2R DAC 칩을 사용한 것으로 알고 있는데 이게 단종된 지 꽤 오래됐는데 굳이 이렇게 이 단종된 이 DAC 칩을 사용하는 이유, 그리고 이미 단종된 지 몇 년이 지나서 재고가 없을 텐데 얼마나 확보가 되어 있는지 그거에 대해서 갑자기 궁금해서 한번 질문 드려봅니다. We have a little bit of inventory of this unit, so no problem for the continuity in our actual products, and
probably future products as well. The reason why we are using this specifically, it does fit the way we wanted to design our products. So it has engineering capabilities and capacities that serve that purpose. But I think you want to talk specifically about the 600 ohm loading. 제가 이제 질문 드릴 내용이었는데 이게 저도 얼마 전에 이제 알게 된 건데 이 프리앰프하고 이제 파워앰프에 이 입력 임피던스를 세팅하는 게 또 있더라고요. 그래서 기본적으로 이제 하이 임피던스가 있고 600옴이 있더라고요. 사실 600옴 입력 임피던스는 홈오디오 쪽에서는 잘 쓰지 않는 임피던스거든요. 프로오디오 쪽에서 사용을 하는 걸로 알고 있는데 근데 막상 들어봤더니 음질적으로 그동안에 제가 들어왔던 CH 프레시전은 잘못 들어왔던 소리구나 할 정도로 굉장히 음질적으로 뛰어난 그 소리를 들려줬는데요. 이 600옴을 내장한 이유와 600옴으로 연결을 했을 때 어떤 음질적 장점이 있는지 그리고 이 앰프가 동작하는 환경 이런 거는 어떤 부분이 달라지는지 기술적으로 그런 부분을 좀 질문 드려보고 싶습니다. So the 600 ohms loading, to give you an image, is a little bit like if you don't load properly at the right time, again, your system might get hungry. And if it gets hungry, then you have problem in your transformer stability, okay? Because it's hungry, so suddenly there is a surge of power that is asked. So by loading forcefully the 600 ohm, you help your transformer not to get hungry, okay? It also helps to tighten bass. So what you heard and what you felt that was really different is like you can really hear the difference by forcibly loading at 600 ohms. There is also one effect that's happening because the overall system is not hungry. You don't have any ringing effects. So you have way more clarity and you don't have any ringing effect in your signal and in your music. Last but not least, and as you know by now, everything that we do at CH is about timing. And because your system is never getting hungry because it's been loaded at 600 ohm, then the timing alignment is perfect in a way. 글쎄요, 그러니까 이제 CH 프레시전을 그냥 가격만 보고 이렇게 셰시 개수만 놓고 보면은 굉장히 고가의 전략을 추구하는 브랜드 아니야? 이런 생각이 들 수 있는데 이런 기술적인 내용 결국에는 전원부를 별도로 한 이유도 이 좀 설명이 되고 납득이 될 수 있다고 생각이 드는 게 결국은 프리앰프나 이제 파워앰프 쪽에서 임피던스가 그렇게 낮아버리면은 소스나 이쪽에 이제 전원부가 굉장히 많은 부담을 가질 수 있고 그러다 보니까 전원부가 튼튼해야 되는 그런 이유가 발생할 것이고 그러다 보니까 이렇게 전원부 별도를 하지 않았나 그런 추측이 되는데 제 생각이 맞습니까? Yeah, it's basically it's a system matching tool. Of course, separating the power supply is compulsory, mandatory, I would say. And because we are using this unique 600 ohm loading, it's a system matching tool where all the units are much more stable overall, not only in terms of timing, but not adding any artifacts to your signal, and for the system to never get hungry or surged in a way. 그럼 만약에 이 L10이나 N1, CH 프레시전 그 프리앰프를 사용을 하고 소스를 다른 브랜드 거를 사용을 한다면 이 600옴 세팅을 하면 안 되고 하이 임피던스로 세팅을 해야겠죠? That's correct. And that's why it's a system hook, where all your units should be at a 600 ohm load. And the reason why you're using it, historically, many labs and many professional studios were using it. So it allows our engineers to measure and control all the progress in engineering under this specific load. So that's why we are using it, and that's why we also sought to offer this option to our CH users so they can benefit from this unique technology. 마지막으로 이 D10
CD, SACD 트랜스포트를 고려하고 있는 분이 있다면 그분들께 꼭 전하고 싶은 말이 있다면 어떤 게 있을까요? That will probably be the last CD transport that they will ever buy. Because yeah, it's I think if you have a CD collection, that's important, and you want to treat that collection as you would treat by getting the best streamer you can, then definitely the D10 is made for you, because it will transport you in the world of music as it's supposed to be, without any, I would say, coloration and errors from a bad CD transport, from I would say an average CD transport. 자, 이제 마지막 질문입니다. 그 CH 프레시전의 앞으로의 계획, 가장 집중하고 싶은 제품 분야랄까? 아니면 앞으로 또 어떤 그 신제품을 개발 중인지 그것에 대해서도 좀 알 수 있을까요? It's a tricky question. I can't say much, but I can give you like an overall roadmap, at least in terms of engineering philosophy ideas. CH will keep focusing on time alignment, because this is really a pillar of our philosophy. For sure, everything that can be upgradable in the future, meaning that we've made a serious step forward in one of our key technologies that we already created, then we will most probably offer the possibility to upgrade. So your product never get obsolete, okay? Those upgrades also will never be pushed to generate more revenue. Those upgrades will come when, again, we've made a serious leap or a step forward in our different key technologies. We will still, focusing on amplification, pre-amplification, sourcing, and sources, and D10, but also streaming. So I know I'm not saying much, but definitely we are every day working on those aspects of CH. All you 100 series? Or maybe a 5 series. 그 CH 프레시전을 사용하고 있는 이제 애호가 분들께 한 말씀 해주신다면. If I put my personal experience in perspective as well, having worked in the realm of high-end audio and hi-fi for more than 20 years, I've been following, as a passionate person for audio, I've been following CH Precision from the very beginning. And every time I had the opportunity, the chance to set up a system with different speakers with CH, every time it was literally as if someone was opening my ears. So I'm convinced that for people it will be the same. When you start putting CH components in your system, you will suddenly discover again the music world as it was intended or created. And the more you go in your CH journey, the better it gets. And being very, very close to the brand and to the engineering, I can say that those are products, and this is a brand when convenience that does not exist, where compromises, they don't exist. Everything is done to the limit and to the best capacities of today's technology. And our promise is investment for the future. We will keep developing unique technologies, followers around the world. 그래서 사실은 저도 생각이 바뀐 게 그동안은 그냥 막연히 그냥 비싼 오디오 정도로만 CH 프레시전을 알고 있다가 직접 사운드를 들어보더니 기술적으로나 이렇게 걸 봤을 때 그 가격이 납득이 된다 그럴까요? 그런 생각이 요즘 들고 있는데요. 그래서 갑자기 과연 그러면 이 CH 프레시전은 어떤 철학을 갖고 어떻게 제조를 할까? 그 부분이 궁금해져서 나중에 기회를 주신다면 CH 프레시전 공장 탐방을 한번 해보고 싶은데
그거 한번 검토해 주시기 정중히 부탁드리겠습니다. You are absolutely invited to come and visit our facilities. I will personally, with Florian as well, make sure that we provide the best tour and listening experiences in our headquarters in Switzerland. You're most welcome. 알겠습니다. 지금까지 장시간 이렇게 인터뷰를 진행을 했는데요. 이렇게 열심히 인터뷰에 응해주신 이 JP 감사드리고요. 지금까지 CH 프레시전 브랜드에 대해서 그리고 새롭게 출시된 D10, CD, SHD 트랜스포트에 대해서까지 자세히 좀 알아봤습니다. 긴 시간 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 오케이, thank you very much. Thank you very much. 감사합니다. 감사합니다. Thank 네. you so much. Thank you. 수고 많으셨어요.